We have needs. Ние имаме нужди. We need to be wise. Ние се нуждаем да бъдем мъдри. We need to be strong. Нуждаем се да сме силни. We need to be healed. Нуждаем се от изцеление. I know not all Christians believe in healing. Аз знам, че не всички християни вярват в I изцеление. believe in healing. Но аз вярвам в You изцеление. know one reason? Една причина за това It's е, because Jesus told me, понеже Исус ми каза, go into all the world иди по целия свят and preach the gospel. и проповядвай благовестието. You can't do that if you're dying in the hospital. Не можеш да направиш това, ако умираш на болнично легло в болницата. How do you go into all the world and Как ще do the will of отидеш по God целия свят да вършиш Божията воля, if you're unhealthy? ако не си здрав? Sometimes I say, Lord, Понякога казвам, Господи, I believe in healing. аз вярвам в изцеление. But even if I didn't believe in healing, Но дори и да не вярвах в I would изцелението, say to you, щях да ти кажа, now Lord, Господи, I have an idea for you, имам една идея, която ти something I would like предложа. to suggest. Имам предложение, It Господи. would be a very good idea Много добра идея. for you Ти to use your power да използваш to heal силата my си, body, да изцелиш моето тяло, because if I'm not well, защото ако аз не съм I добре, can't go. не мога да ида никъде. If I'm a broken vessel, Ако аз съм един счупен съд, how can I carry your light to the world? как мога да занеса Твоята светлина So, по Lord, целия свят? Така че, Боже, You may heal me по-добре да ме изцелиш. because it's just a good idea. Това е много добра идея, не мислиш ли? I have funny faith sometimes. Понякога моята вяра е малко така смешна. Because God is the one who wants us to serve Him. Защото Бог е този, който иска ние да му служим, нали? It's like where Paul said to Timothy, Павел казва на Тимотей, don't muzzle the ox that treads the corn. не дей да обвързваш устата на вола, докато вършее. If you are the owner of the ox Ако ти си собственикът на този вол and you want the ox to do work for you, и искаш вола да ти работи, then you should take care of your ox тогава ще се грижиш добре за него, so your ox can work за да може този вол because that is profitable for you да as си the върши owner. работата. И това ще ти е от голяма полза на теб като собственик. Am Нали? I talking nonsense or is this right Аз thinking? глупости ли говоря сега или правилно разсъждавам? Right? I Нали mean, така? that's logical, right? Логично е това. Well, God owns me. Бог е моя собственик. I'm his vessel. Аз съм неговия съд. I'm his ox. Аз съм неговия вол. I'm his servant. Аз съм неговия слуга. And there are things he wants me to do Има неща, които той желае да for the извърша benefit of his kingdom. в полза на неговото Right? царство, нали така? So it would be a very good idea Така че, много добра идея for е God Бог to take good care да се грижи добре of his humble servant, за неговия смирен слуга. so the humble servant За да може смиреният can слуга go into all the да иде world по целия свят, strong, силен, wise, мъдър, has enough с finances достатъчно пари, to do his will. за да върши Божията воля. I told the Lord many years ago, Преди много години казах на Many Господа, years ago. много години. because when you're in full-time ministry Защото work, когато си на пълно работно време в служението, that's your work. това ти е твоята работа. That's my job. Това е моята работа. Not 40 hours a week, Не отивам някъде, работя 40 часа в 80 седмицата. hours a week. 80 часа в седмицата. So I need money. Така че трябват ми пари, I have to eat. трябва да ям My wife has to eat. и жена ми тя трябва да kids have яде. to eat. И децата и те. But I don't have a job. Обаче аз нямам работа. But I do have a job. Но всъщност имам работа. But my job Но моята работа is to study е да изучавам and teach. Словото и да Study получавам. and teach. Изучавам, To получавам. fill my vessel Да изпълвам своя and then съд to go make deliveries. и да отивам и да раздавам. I'm like Amazon. Аз съм като Amazon.com. Yeah. Да. I spend all day making deliveries. По цял ден правя доставки. This is what you ordered, Поръчахте. right? Ето, носим ви So, пратката. when I was
very young, in my early 20s. Когато бях много млад, I said, Lord, 20 няколко годишен, казах, Господи, I am not going to beg people for money. аз няма да обикалям хората и да прося пари. You are my boss. Ти си мой шеф, You hired ти me, си мой работодател, който ме нае. and you have to provide for me. Ти трябва да се грижиш за It's мен, not my vision. да снабдяваш It's нуждите. not my company. Това не е моето I'm видение, not не е the моята owner. фирма, аз I не am съм the собственика, employee. аз съм тук служител. Who pays the employee? Кой плаща на служителите във фирмата? The owner. Точно така, And then работодателя или собственика. then what does the employee do? А какво прави служителя? They do their job assignment. Ми вършат си работата, за която са били наети. You do the job, Ти си вършиш работата I give you a salary, и аз ти плащам заплата. and we grow together, И така се and we развиваме all заедно. prosper, И просперираме. and the company grows, И нашата фирма се развива. and the boss и расте. eats, И шефът яде. and the employees И eat, служителят, работникът и той and яде. everybody's И happy, всички са доволни. right? Нали така? So I said, Lord, Така че аз казах на Господа, if I go broke, Боже, ако аз се разоря, you know what that means in Дали знаете Bulgarian? какво? If I go broke, ако аз се разоря, I quit. аз ще се откажа I'm от going to get a служението. job. Ще отида да си намеря работа. So usually if you go to be hired by a company, Когато ти отиваш да кандидатстваш за работа в дадена I don't know компания, how you do it here, не знам как правите това But в in България, America- но в Америка you have an interview. отиваш на интервю за работа. You apply for the job sometimes. Кандидатстваш за работно But място понякога, Also sometimes they come and find you. но често идват и те търсят теб, You know. идват при теб да ти предложат работа. Companies have headhunters. Има в компаниите такива търсачи, They go looking for good employees. агенти, които отиват And then и търсят хора с качества, you sit които down- you sit компанията да down. наеме. You sit down, И сядате you have an interview, и провеждате You интервю, and then you разговаряте make a contract. и след това сключвате договор. I will do this work, you will pay me this Аз much. ще върша тази работа и за нея ти ще ми плащаш толкова And заплата. you make a deal, И имате сделка. right? It's a Нали deal. така? Има сделка. I made a deal with God. Аз направих сделка с Бога. He said, I would like you to work for me, Бог ми каза, бих искал да I said, работиш I за would be мен. happy to И аз work казах, for с you. удоволствие ще работя за тебе, but you Боже. have to pay me. Но ти трябва да ми плащаш. And if you don't, Ако не ми then I плащаш, go work for someone else. тогава ще я да работя с някой And друг. we had this contract now for more than 40 years. И повече от 40 години ние работим с този наш договор. And you can see I eat fine. И както ме виждате така, аз добре съм I have нахранен. I have everything I need. Имам всичко, от което се нуждая. I'm not wealthy, Не съм голям богаташ, but I have a car. но имам кола, I have a home. имам дом My car is used. и колата ми It's an older one. It's okay. старичка, My използвана house, кола, it's но not няма brand new. проблем. И къща ми не е от I най-новите, have clothes. но имам дрехи, I eat food. храня се с храна I'm okay. и съм добре. My wife is okay. Жена ми тя е My добре, girls are okay. момичетата, my family децата is ми са okay. добре, семейството ми е добре. It's a deal. Имаме сделка. So God is smart. Бог е умен. And so because he is smart, И понеже е умен, because he is wise, понеже е мъдър, he knows what we need. той знае от какво се нуждаем. If we're lost, if we're a sinner, Ако ние сме грешници, ако сме изгубени, he knows we need to be saved. той знае, че се нуждаем от спасение. That's why he sent his son Затова изпрати to сина си save us. да ни But he спаси. knows even after you're Но saved, след като си спасен, той знае, in order to live in this че world, за да живееш на тази in земя, this place, it's dark here. а тук е доста тъмно, It's hard here. тук е доста The трудно. devil is here. Дяволът е The тук, flesh is here. плътта е тук, People are here. хората са тук, Evil people are here. зли хора има тук. Sometimes this is a crazy world. Понякога светът става I'm telling you, лудо, ненормално място. people are crazy. Казвам ви, има And безумци. there's some crazy people also in leadership. И има някои безумци, които са And в there's местата на evil people. управление. There are evil И има people и зли in хора, places of power. които им е дадена власт. How did they get in power? Как стигнаха те до това They- място на власт? They took it. Ами взеха я.
And they can do things that affect our И lives тези хора могат да взимат решения, които In да се ways- отразят на целия ни in живот. ways we don't like. И то такива решения и такива резултати, които не искаме I don't да има. like everything the way it is in this world. Аз не харесвам всичко, което виждам в този свят. If I was in charge, it would be different. Ако аз отговарях за нещата на тази планета, ще да е различно. Here we are, Но ето ние сме born тук, again, новородени християни, children of God, Божии деца, filled with His Spirit, изпълнени с Духа but му, we're still human но beings. сме още нормални човешки I същества. look and I see everyone here looks Оглеждам се и like a виждам, human. че всички тук приличате на I don't хора. see any angels. Не виждам ангели, I don't see any demons. не виждам и демони, I don't see any chickens. не виждам пилета. We're people. Ние сме хора. Now we're Christians, Да, but християни, we're also people. но сме хора. We're born again, Новородени but сме, we are human. но сме човешки същества. And because we're human, we have Понеже needs. сме хора, имаме и нужди. Two of our greatest needs И две от нашите are най-основни to be нужди wise са да бъдем мъдри in this world в този свят and to be strong и да бъдем силни in this world. в този свят. If you are a fool Ако ти си глупак and if you are weak, и ако си слабак, or if you are both или ако си и двете, a weak fool, слаб глупак, I mean, honestly, you're not going to have a great life. честно да ви кажа, живота ви няма да е Even много if you're хубав. born Дори again. ако си новороден християнин. And you're not going to be a blessing to other people. И няма и да си благословение за другите. I hope no one marries you. Надявам се, че никой няма да се ожени за теб. Yeah, because they're just marrying problems. Защото ще се оженят за голям проблем. Right? Амин. Some people who are single, Някои who are not хора, married, някои I'm not хора, talking about you, I was thinking. Някои хора си казват, о, аз не съм but they женен, want to be married. обаче искам да съм. You should get yourself in good order before you do someone the tragedy of marrying them. По-добре се въведи в ред преди да си се оженил за някой и да си го докарал до трагедия. If you're a mess, Ако ти си в Don't- голяма каша, don't marry someone. не дей с цялата тая каша, която си да се жениш за някого. That's not love. Защото това не е любов. You're just putting a noose around their neck. Просто увисваш на врата на някого. No, get yourself in good order. Я по-добре се приведи в I'm ред. sure we have some single people here Сигурен today. съм, че тук имаме неженени And хора. they're thinking, И те сега си казват, And the people who are married а хората, които са женени or have been married before, и са били женени, they're thinking, hey, you young people, you better listen to this те guy. казват, ей, младежи, слушайте човека какво говори. Because there can be no greater blessing than a marriage partner. Защото няма по-голямо благословение от брачен партньор, And there can be no greater prison но няма и по-голям than a затвор marriage partner. от брачен партньор. Because once you get married, Защото като се ожениш веднъж, that's it. това е. Lock the door and throw away the keys. You're Заключваш stuck вратата in и jail хвърляш together. ключа. Заедно сте в този затвор. That's how it's supposed to be. Поне така би трябвало да бъде. You can leave your dad. Bye, Dad. Да, можеш да си тръгнеш от баща I've си. had Чао, enough. тате. I've had enough of you. Достатъчно бяхме заедно, тате. You can leave your brothers and sisters. Можеш да оставиш братите и сестрите си. I don't like any of you. Не ми харесвате. I'm done with you. Приключих с вас. You can leave your friends. Може да си оставиш и You can приятелите. leave your country. Може да си оставиш и да си напуснеш But страната. you're stuck with your spouse. Но би трябвало с твой брачен партньор до живот You're supposed to be. да сте заедно. Поне Supposed, така би supposed to трябвало. stay together. Трябва да сте This заедно can be винаги. a fantastic И това може да е Partnership. фантастично партньорство. when both people Когато и are двамата mature, са зрели, wise, мъдри, strong, силни, loving, обичащи, thoughtful. чувствителни, But this can be hell но може да се превърне и в ада на земята. when you're fools
когато сте you're глупави, weak, когато сте слаби, you're когато selfish, сте you have егоцентрични, anger когато имате problems. проблеми с гнева. If you're a man Ако ти си мъж, and single неженен and мъж, want to be married, и искаш да and you се have жениш anger някой ден, problems, и имаш някои от тези проблеми. how many of you know what an anger problem is? А колко от вас разбирате какво значи да имаш проблеми с So справянето с you know what гнева? I'm talking about. Yes, we know. Do not get married Ако ти имаш проблеми с справянето с гнева, не се жени, until you fix that. докато не се пребориш с това. Now I'm being a pastor for you today. Сега малко пасторска грижа. I'm saving your life and I'm saving your wife. Спасявам ви живота и спасявам и жена ви. Because you know what? Защото знаете ли какво? If you have an anger problem, Ако имате проблеми с гнева, it will show up most in those close relationships. тези най-близки взаимоотношения, те най-много се проявяват. You might not express your anger at the job, Може докато си на работа да си въздържаш гнева, because then you lose your job, защото ще си загубиш работата. but you'll do it to your wife Обаче на жена ти вкъщи because you think she's going to stay. всичко изливаш, защото знаеш, че тя няма къде да отиде. But you will damage her. И с това ще нараниш, ще повредиш. And you do not want that as part of your testimony. И не искаш това да бъде част от твоето свидетелство, повярвай ми. Oh, what do you do? Oh, I damage wives. Какво правиш ти? Унищожавам жени. You don't want that to be part of your testimony. Нали не искаш това да е част от твоето свидетелство в So, живота? It's better to get things fixed first. По-добре си оправи нещата, които не са наред в теб първо. That would be good to learn in English too. Fixed first. Get it fixed first. Много добре звучи на английски. Fix first. Първо ремонта. После нанасенето в къщата. Otherwise, С други думи, someone is going to be suffering. ако не се оправят тези неща, някой ще And страда. they'll have to go to the throne of grace 3 times a day because И of ще you. трябва по 3 пъти на ден да ходят до престола на благодатта заради тебе. And that's before they go to buy the gun. No, I'm just kidding. Точно преди да си купят пушката. Това е шега, разбира се. Hebrews 4 verse 16. Евреи 4:16. Life is not easy. Хора, животът не е лесен. People are not always easy. Хората не са лесни. The devil is active. Дяволът активен действа. Peter said, your enemy, Петър каза, вашият the враг, devil, противникът ви, he is дяволът, going around той обикаля like a lion, като лъв. trying to find someone he can eat. Опитва се да намери някой, който да изяде. Wow. And Peter said, resist him, И Петър казва, съпротивете му се, strong in the faith. като стоите твърдо или силни във вярата. To resist Да се takes съпротивиш, energy. ти изисква много сили и To енергия. stand takes energy. Да стоиш изисква сила и To енергия. stand, you must be strong. За да стоиш, трябва да си силен. How do you become strong? Как ставаш силен? Let us come boldly to the Нека throne да of пристъпваме grace. смело към престола на благодатта. Why? Защо? To obtain mercy За да получим милост and to find и да grace. намерим благодат. For what? За какво? To help. Да ни помогне. When? Кога? In our time of Нашето време need. на нужда. Now, in the Greek, На гръцки this word help is very interesting. тази дума помощ, помага е много интересна. It's only used one other place in the New Testament. Използва се само на още едно място в Новия Завет. And it's in Acts 27. В Деяния 27 глава. Now, in Acts 27, В Деяния 27 глава the Apostle Paul апостол Павел was on a ship беше на един кораб and he was traveling on the open water. и пътуваше в открито море.
they thought it was going to be okay to travel. И си мислеха, че пътуването ще мине добре. But a huge storm came up. Когато се разрази страшна буря. And this storm was so И severe тази буря беше толкова силна, that they feared they would lose the ship. че се изплашиха, че ще изгубят кораба. And they were throwing things out of the Започнаха да ship. изхвърлят неща They were doing everything they could от кораба, правиха каквото могат, to not sink. за да не потънат. Because if you sink in the water, you die. Защото, нали знаеш, като потънеш в открито море, In that умираш. context, И в този смисъл, it в този said контекст, they used helps. се казва, че те използваха помощ. It's a little maybe hard to say, but I'll explain it. Ще го обясна. So on these ships, На този кораб they had a special place имаха специални места, where they kept these very thick ropes. където се държаха едни много дебели въжета. These ropes Тези въжета were used only in a time of very severe weather. са се използвали само по времето на такива бури, когато времето е много And лошо. they would take these ropes Взимали са and въжетата they would literally put the ropes around the и ship буквално са опасвали кораба с тях to bind it together so и са it го didn't come връзвали, apart. за да държат дъските заедно, да не се разпадне кораба. Isn't that amazing? Това не е ли изумително? So the ropes were prepared, Тези въжета са били подготвени the ropes предварително, were available, били са на разположение, but you didn't need them all the time. обаче не са били нужни през цялото But време. when the weather was really severe Когато времето обаче се развали and the ship и корабът might fall apart, има опасност да се 'cause разпадне, it's just a wooden ship. защото те са били дървени корабите And по това even the време. builders, И строителите, корабостроителите, they knew те са знаели, when the ship is in the harbor, когато корабът е в пристанището, no problem. няма проблем. On the quiet waters, Когато водата е спокойна, this ship is built well. корабът е здрав, построен е добре. But even though this No. ship is built well, Въпреки че корабът е построен добре, if the storm is too severe, ако го удари твърде силна буря, you will have to help the ship. ще трябва да му се помогне на този кораб някак. How do we help the ship? Как помагаме на кораба? That's what the ropes are За for. това сме подготвили въжетата. You take the ropes Взимаш and въжетата, you put them around the ship, опасваш целия you pull кораб, them tight, затягаш ги здраво and they keep the ship и together. те държат кораба да не се разпада. Wow. Вау! In the English language, На английски it's a nautical term. You know nautical? това е термин It's called frapping. You frapping. could say it in English. Frap. You can frap the ship. Frapping. Думата, която се използва е frapping. And it means Опасване. it's to tie something together to keep it secure. Както wrapping. Yeah. Както Yeah. опаковаш нещо, буквално се едно опаковаш, връзваш нещо от всички страни, It's a- за да го държиш, It's a nautical term, да го пазиш, да е безопасно. especially with sailing a ship. Това е мероплавателен термин, специално се отнася за кораби. Now, that's a perfect picture for us Това е идеалният пример, because картина за нас. we are the ship. Ние сме корабът Sometimes we're in the harbor. и понякога сме в пристанището. How are you doing? И как се Okay. справяш там? I'm good. Еми добре, The weather's good. времето е прекрасно, Life is fine. животът е чудесен, Everything's okay. всичко е Oh, наред. well, Е, you maybe don't need help today. не ти трябва помощ днес, може би. Sometimes you have good days. Понякога имаш такива хубави Sometimes прекрасни дни. things go smoothly, Нещата вървят гладко, right? нали? Sometimes, Понякога. no. Не. Sometimes it's a hard day. Понякога имаме тежък ден. Sometimes it's a hard week. Понякога имаме тежка седмица. Sometimes it's a hard year. Понякога имаме тежка година. For me, За мен, the past almost 3 years, последните почти 3 години very difficult years. бяха твърде трудни години. I lost my father. Защото аз загубих баща си. I lost my mother. Загубих и майка си. I lost my best friend. Загубих най-добрия си приятел. I had 2 other friends that died from COVID. Имам други двама приятели, които починаха от COVID. And more. И има и други неща, които няма да споменавам.
It's okay, но but not easy. не беше лесно. Hard, difficult, emotionally difficult time. Емоционално беше много трудно време. I helped take care of my father. Аз помагах в грижите за баща ми, I helped take care of my mother. помагах в грижите за To the майка ми. hospital, Отивам home, в болницата, To the вкъщи. hospital. Болницата, Home. вкъщи. To the hospital. Болницата, Home. вкъщи. cancer treatment. Лечение Home. на рак, вкъщи. Yeah, it takes a lot of emotional energy. И това отнема от теб много емоционална енергия. My friend who died, Моят приятел, който I почина, was the one who found him, аз бях човекът, който го намери. face down on the floor of his apartment. Паднал по лицето си на пода на апартамента. It's just gone. Няма го. Човека си Just отишъл. gone. Просто си отишъл. So sometimes you have a hard day. Така че понякога ти имаш тежък ден, Sometimes you have a hard season in понякога your имаш life. тежък сезон в живота си. For these times of need, И в тези моменти these на things нужда, that can тези drain времена, your strength, които буквално ти смукват силичките, that's your time of need. това е твоето време на That's when нужда. you need help. Това е момента, в който ти трябва помощ. That's when you need the ropes. Това са моментите, в които ти трябват тези дебели въжета. Lord, I feel like my ship is Господи, coming чувствам apart. се едно, корабът ми се разпада. Help me. Помощ! And the Lord, И Господ, just like the shipbuilder, също както корабостроителя, he has prepared the ropes той ahead вече е of time. приготвил предварително He has въжетата. put them somewhere, Той някъде ги е сложил and you can go get them. и ти можеш да отидеш и да си ги вземеш. He has prepared his grace. Той е приготвил своята благодат. It is at the throne of grace. И тя се намира при And what do you трона have to do? на благодатта. Come И какво трябва да направиш ти? To the throne of Да grace, дойдеш при престола, find his grace, да откриеш там and it неговата will help милост, you която ще ти помогне when? In Кога? your time of във need. времето на твоята нужда. Let's turn to 2 Corinthians. Нека да си отворим на 2 Коринтияни. We'll just look at this one more scripture and then we'll begin the process of concluding. Нека да погледнем още един стих и тогава ще започнем процеса на завършване на There сесия. are so many scriptures Има толкова много стихове about this strengthening. за това I'll, укрепване. I'll just quote a couple so at подсилване. least we have some on the video. Аз цитирах няколко, така че имаме ги записани на But видео. Paul said to Timothy, Но Павел каза на Тимотей, he said, my son, каза му, сине, be strong. бъди силен. In the Greek language, На гръцки it език, means a better translation. по-добър превод би бил, Be strengthened. бъди укрепен, бъди подсилен. So Paul exhorted Така че Timothy всъщност Павел to насърчава Тимотей position himself да вземе такава позиция, to be strengthened. в която ще може да получава сила. Just like the woman with the issue of blood, Както жената с кръвотечението. she positioned herself Тя зае позиция, to be healed. такава, че да бъде изцелена. She came, Тя дойде, she touched, докосна се, power flowed, силата and she was потече made whole. и тя беше възстановена. And all because she heard. Всичко това стана, Now защото тя we have чу. heard, Ние също сме чули. oh, God can strengthen me Бог може да ми даде сили with his grace. чрез Неговата благодат. What should I do? Какво да правя? You should come, Ще отида, touch, ще се допра pray, Ще се however, моля. and you should receive his strength. и ще приема Неговата сила.